استاد کلاس میں تعلیم فراہم کرتا ہے. The teacher provides education in the class. The teacher provides education in the class. وہ طلباء کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں. They present themselves respectfully to the students. They present themselves respectfully to the students. استاد نے طلباء کو انگلش سکھانے کے لیے کتاب دی. The teacher give a book to the student to teach English. The teacher give a book to the students to teach English. وہ کلاس کے لیے تدریسی مواد تیار کر رہے ہیں. They are preparing teaching materials for the class. They are preparing teaching materials for the class. استاد طلباء کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. The teacher answer the student questions. The teacher answer the student questions. وہ طلباء کو انصاف سے معاملہ کرتے ہیں. They treated the student with fairness. They treated the students with fairness. استاد کلاس میں انتہائی دلچسپ مثالیں دیتے ہیں. The teacher gives very interesting examples in the class. The teacher gives very interesting examples in the class. وہ طلباء کی مشق کو تصحیح کرتے ہیں. They correct the student exercises. They correct the students exercises. استاد اچھے تعلیمی اصولوں کو سمجھاتے ہیں. The teacher explains good educational principles. The teacher explains good educational principles. وہ طلباء کی پڑھائی کو انتہائی خوبصورت انداز سے ترتیب دیتے ہیں. They organize the students learning in a very beautiful manner. They organize the students learning in a very beautiful manner. Beautiful manner اچھے انداز سے، خوبصورت طریقے سے. استاد کلاس میں تمام طلباء کو شامل کرتے ہیں. The teacher includes all the students in the class. The teacher includes all the students in the class. وہ طلباء کو محنت کرنے کے لیے ملتے ہیں. They meet the students for hard work. They meet the students for hard work. استاد طلباء کے مختلف مسائل حل کرتے ہیں. The teacher solves various problems of the students. The teacher solves various problems of the students. وہ کلاس میں انتہائی محنت کرتے ہیں. They work extremely hard in the class. They work extremely hard in the class. Extremely سختی سے محنت کرنا، انتہائی محنت کرنا. استاد طلباء کو ایک اچھا انسان بننے کی راہ دکھاتے ہیں. The teacher shows the student the path to become a good human. The teacher shows the students the path to becoming a good human being. وہ طلباء کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. They present themselves to the student with love. They present themselves to the students with love. استاد کلاس میں تمام طلباء کو خوبصورتی سے ملتے ہیں. The teacher meets all the students beautifully in the class. The teacher meets all the students beautifully in the class. Meets ملنا. وہ طلباء کے لیے مثالیں دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی کئی مشکلات کا سامنا کر سکیں. They give examples to the students so that they can face many difficulties in life. They give examples to the students so that they can face many difficulties in life. استاد طلباء کو ایک بہترین محاذ قرار دیتے ہیں. The teacher places the student in the best alignment. The teacher places the students in the best alignment. وہ طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رکھتے ہیں. They keep the students together with love. They keep the students together with love. Keep رکھنا.
उस्ताद क्लास में तालीमी तस्वीर दिखाते हैं। The teacher shows educational pictures in the class. The teacher shows educational pictures in the class. वो तलबा को इंग्लिश की बुनियादी तस्वीर देते हैं। They give the students basic pictures of English. They give the students basic pictures of English. उस्ताद तलबा को मेहनत करने पर एक दूसरे को तरगीब देते हैं। The teacher encourages the students to work hard on each other. The teacher encourages the student to work hard on each other. वो तलबा को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। They tell the students good stories. Stories कहानियाँ। They tell the students good stories. उस्ताद क्लास में मजबूत मेहनत करने वाले की तारीफ करते हैं। The teacher prizes hard work in the class. The teacher prizes hard work in the class. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।